Ancestralidade, identidade, negritude, cultura, Minas Negras Gerais. No Minas Negras Gerais de hoje, uma edição super especial com nossos convidados estrangeiros. Vamos iniciar nossa viagem saindo diretamente de São João del Rei, aqui nas Minas Gerais, para a Nigéria, em uma conversa literária com o escritor Chigozie Obioma. Okolofé, Chigozie. Okolofé. Are you okay? Yes, thank you. Brazil and Nigeria have many things in common. How would you compare both countries, and how would you evaluate their situation nowadays? Well, so one direct similarity is that I think Brazil has the largest population of Black people in the world, is it? Yeah, especially in Bahia. Okay, yeah. Followed by Nigeria. That's right. A Nigéria tem cerca de 200 milhões de habitantes, sendo que 97% deles são negros. É o país mais populoso do continente africano e com a maior população negra do mundo. Neste ranking, em segundo lugar, está o Brasil. I think it's Brazil that has more. I'm not sure. Bahia is considered the part in the world which has more Black people, outside Africa. Oh yeah, that's right. So yeah, that's. Have you been there? No, I've only been to Brasilia. Brasilia, that's right. Yeah, so that means that if you're talking about Black people, you have to be talking about these two countries. Yeah. But generally, when we talk about Black people, it's the United States because of the power that America has. When we're talking about Black people, it's generally, we're thinking of the US. So I think that there's a lot that these two countries can do, to help the cause of Black people across the world. I always say that Nigeria should be that country which has to stand, like if you think about the fate of the Asian person back in the 60s, 70s, even 80s, the Asian was seen as the sick man of the world. It was like, they were not enslaved and all that, but they were seen as inferior. But the rise of Japan and China and South Korea has put a lot of, you see what I'm saying? So it has put a lot of prestige, in fact, to them. But we have most African countries, most Black countries are not doing well economically and developmentally, and some of these things we can fix. Like in Nigeria, for instance, we have wealth there, but we just sadly, because of the foundation of the system, it allows for bad players to take over. So there's an entrenched minority who take all the wealth and then leave very little for others. So if not, Nigeria will be, will be given, it will be the place where if I'm a Black American and I don't like how I'm being treated here because I'm a minority, there's a great African country where they're all Black people, where people will treat me, even they will say, oh, okay, this is our brother from another place. They will give you everything you want. I would move there. You see what I'm saying? Like, in fact, in the 60s,
Du Bois and some of the African American intellectuals were moving to Africa. Some people are still moving. They're going to Ghana, for instance. But that could, this is why Nigeria for me is a missed opportunity, because it should be the voice, as well as Brazil, that would start. But Brazil is a little different because the blacks in Brazil has been marginalized because they don't own the entire country. They just own a region and then they are scattered amongst the people. But Nigeria is 97% black. Yeah. So we should, have the beacon, yeah. Yeah, naturally. Da literatura nigeriana para a música moçambicana. Uma super conversa com Stuart Sukuma, que fala de suas relações musicais com o Brasil. Stuart Sukuma, diretamente de Moçambique. Okolofé. Okolofé Olorum. Amigo Lazur. Amigo, como vai, Vossa Senhoria? Olha, muito feliz de estar a ter esta conversa contigo neste momento. Agora vem cá, você tem um vasto currículo musical, né? E dentro desse currículo você tem participações com músicos brasileiros, né? Vou citar alguns aqui: o percussionista Paulinho da Costa, não é? Ivan Lins e Gilberto Gil. Você ainda mantém essas relações culturais, musicais com o Brasil? Mantenho, principalmente com o Ivan. Ivan vive entre o Brasil e Portugal neste momento, é um contacto mais fácil. Com o Gilberto perdeu-se um bocadinho em contacto, mas o meu encontro com o Gilberto foi extremamente forte e significativo no início dos anos 2001, que ele veio, ele nessa altura já era ministro da Cultura e veio fazer uma visita oficial, eu lembro perfeitamente, e eu e mais alguns amigos que estávamos ligados à cultura moçambicana decidimos envidar esforços no sentido de fazer um contacto oficial com o ministro nessa altura, e conseguimos que ele fosse visitar um centro cultural que nós dirigíamos, que se chamava Café com Letras. Hoje já não existe, mas nessa altura era um centro, era um ponto de encontro muito importante para as artes e cultura moçambicana, onde todos os dias acontecia um espetáculo, fosse de poesia, fosse de música, fosse de dança, e o Gilberto foi visitar esse centro e nós preparamos um espetáculo com música moçambicana, música popular moçambicana para ele, e ele depois juntou-se ao palco. E nesse momento nós aproveitamos para fazer um convite para um show oficial do Gilberto, que aconteceu um ano depois. Então o Gilberto veio com o Arthurzinho, que Deus o tenha, Arthurzinho Maia, foi aí onde eu encontrei o Arthurzinho pela segunda vez. Ele já tinha vindo com o Marquinhos. Exato, uma banda incrível, e eu tive a oportunidade para abrir para o Gilberto nessa altura. Olha que... Só não gravamos porque
Só não gravamos porque eu não tinha nada preparado. Eu lembro-me ainda da conversa que eu tive com ele, nós a falarmos, e olha, Gilberto, seria uma grande honra gravar consigo. E ele vira-se para mim e diz assim, então vamos lá, essa tarde eu estou livre. Lazur, eu não tinha nada. Lazur, não tinha música. Nossa. E aí nessa altura era super difícil arranjar estúdios de gravações para gravar. Só havia um estúdio aqui em Maputo, que era o estúdio da Rádio Moçambique. Ainda não havia, se fosse hoje, eu tenho um estúdio, hoje tenho um estúdio em casa, eu levava ele para a minha casa e gravava. Então era complicado. Paulinho da Costa. Deixa eu falar um pouco do Paulinho, Lazur. O Paulinho da Costa é considerado por muitos músicos da minha geração como um dos maiores ídolos. E por quê? Porque o Paulinho da Costa foi um dos primeiros negros brasileiros a conseguir uma dimensão internacional dentro da arena da música com as maiores estrelas do mundo. Michael Jackson, Madonna, Quincy Jones. E para nós era uma referência, mesmo não sendo um frontman, né? Mesmo não sendo um artista de aparecer na frente, mesmo assim, né? Mesmo assim ele conseguiu ganhar de nós esse respeito. Então, o Paulinho da Costa sempre foi alguém que eu quis conhecer. Então, quando eu recebo a chamada do Lee Ritenour, aliás, foi da Carmen Ritenour, que é a mulher do Lee, brasileira, Carmen é brasileira, e recebo a chamada dela a fazer-me um convite para participar desse projeto, que era Margens dos Mares, no Sesc de Pinheiros, em São Paulo, e ela diz e ela propõe-me, né, quem seriam os meus convidados no dia do meu espetáculo, e falou do Paulinho da Costa. Eu não quis, eu não quis acreditar. Para mim era tipo, quase, era um sonho, foi incrível. Yeah. Que bacana. Então, conhecer o Paulinho da Costa foi uma das minhas maiores realizações na minha vida artística, foi encontrar o Paulinho da Costa e poder partilhar o palco com ele, e falamos muito, conversamos muito, transmitir todas aquelas mensagens que os músicos moçambicanos gostariam de fazer. O Ivan, igual. O Ivan, quando nós fazíamos covers aqui em Maputo, quando tocávamos, né, nos bares, uma das músicas que eu adorava era o Arlequim. O Arlequim não podia faltar no meu repertório. Então, cantar o Arlequim com o Ivan Lins e com ele, com o próprio Lazur. Tem que segurar a emoção, né? Exato, e segurar a emoção. Então foi lindo. Você chegou a conhecer o Naná Vasconcelos? Conheceu? Olha, Lazur, a minha história com o Naná não foi uma história não é uma história do qual eu me orgulho muito. O Naná veio tocar a Maputo, o Naná, mas é uma história, para mim, é uma história muito emocionante. O Naná veio tocar a Maputo, esteve cá uma vez para um concerto, e logicamente que eu fui ver o Naná Vasconcelos, que era um dos artistas brasileiros que eu mais admirava. Fui ver o show. E eu saí na quarta música do Naná, porque eu tinha uma escolha. Ou eu subia para o palco e ia cantar com o Naná, que era uma coisa que eu não queria ir estragar o espetáculo do Naná, ou então ia-me embora, porque eu não conseguia, a emoção era tão forte, tão grande, que eu não consegui ficar naquele lugar, não consegui. Eu até hoje não consigo explicar como é que é possível alguém que gosta tanto, né, de um outro artista e abandona o espetáculo. Mas é assim, ou eu subia, porque o show, o espetáculo, as vibrações e a forma tão vibrante, tão intensa com que o Naná Vasconcelos tocava e se entregava, e ele quase que levitava no palco, né? A tocar o berimbau e com os efeitos, e
ele quase que levitava. Para mim era foi forte demais, muito forte. Não falei com o Naná, infelizmente foi um dos artistas brasileiros que eu não consegui falar, mas tinha uma grande admiração por ele. E até hoje continuo a ouvir as suas músicas. Puxa, essa tua experiência com ele me lembrou de uma experiência que eu tive também com o Naná, aqui em São João del Rei. E aconteceu da seguinte maneira. Ele foi convidado para tocar num festival em São João del Rei, promovido pela universidade da cidade. E então, eu trabalhava numa escola, então me programei, né, para chegar cedinho e tal. Quando eu saí da última aula, fui correndo para o teatro. A essa altura, a fila era enorme e eu entrei o último da fila. Estou esperando minha vez, conversando com as pessoas. Na hora de entrar no teatro, me barraram, falando assim, aqui já não entra mais ninguém. Eu falei, não estou acreditando nisso. E eu fiquei assim, para morrer, né? Aí fui para um bar, em frente a uma igreja, para tomar uma cerveja, para relaxar. Passaram 2 horas para uma van em frente ao bar. Adivinha quem desce? Naná Vasconcelos. Eu falei, não tô acreditando. Aí eu fui lá cumprimentar ele e aí queria falar alguma coisa. Ele olhou pra mim assim, esperando alguma coisa. Eu falei, oi. Aí ele deu risada, entendeu? A gente sentou, bebeu, conversou. Foi muito legal. Foi melhor do que ter ido ao show dele. Não é? Puxa. Uma grande riqueza. E a viagem continua, saindo de Moçambique. Vamos para a Inglaterra, ouvir a DJ Sandra C. O Colofé. Thank you. Are you okay? Yeah, I'm good. I'm good today. Good to be here with you and see you. It's good to have you here with us. Thank you. My pleasure. Look, you've been performing not just in Britain, but in other parts of Europe, right? Yep. Such as Cyprus, Greece, Portugal. My question is, between those audiences, are the difference between those audiences, or is just the let's dance thing? Yes, I find when I am DJing out and abroad, it is a let's dance thing. The presenting, radio presenting and DJing live, totally different ball games. But it's a let's dance thing because you're DJing, and the thing is to get that floor moving. And I mean, lots of people get to the dance floor and they want to hear something that they know and they're familiar with. And I like that. I like to give them a little bit of familiarity. But me personally, I'm not known for that. I'm known for introducing sounds that will make you move and make you want to move. And that's what I enjoy doing. I don't want to play the run-of-the-mill tunes, and that's probably why I listen to a lot of new music as well. But yeah, I find whether I DJ abroad or here in the UK,
more often than not, it's about the dance floor and what they want to do, and predominantly they want to dance. When you're performing as a DJ, which are the audience's favorite tunes? I would say it's a mixture for me. What I've found, it's the Afro beats and the Latins are good, but then they're great for a particular audience, and feeling that audience. So I find those kind of tracks are kind of, for me, later in the evening, once they're ready to really get down. The other one would be probably earlier in the evening, the disco. Disco's just a great, disco to me was like first house. That's the early get down tunes. That's what people want to know. The disco, the jazz funk of the 70s and 80s. It's also Latin. Yeah. Right? Any Brazilian tune? Any Brazilian beat? Do you know what? I really like the, there's no particular beat, but I really like the Havana Cultura, that from Giles Peterson, bringing them to us. I like that kind of beat. With the Latin and the samba, sometimes, it's kind of a crossover and you're feeling it, the samba, and you don't know it. Mm-hmm. Do you work your own samplers or not? No, I don't. Mm-hmm. I don't. I would love to. I'd love to start doing stuff like that. But then, because DJing and presenting isn't my 9 to 5, it's my hobby and something I really enjoy doing. I don't have the time to do that much, but I think that time might be coming. I might be retiring soon, so I don't know. I might have lots of time to do that. Yeah, I think so. Yeah. And my last question: you've been quoted to come to Brazil one day and play for us in a festival. Any tips on that? Oh, I would love to come there and play at a festival. How great would that be? And I'd just love to bring my sound as well and just get feedback on what that was thought of. Yeah. You've never been to Brazil before, have you? No, I'd really like to go south to South America. That was one of the places before all of this stuff came about. I was just thinking, yeah, Cuba, Brazil, Argentina. Yeah, I'm there. Mm-hmm. Yeah. I'd love to go somewhere in South America. So yeah, in the South Americas. South America, that's right. Because we're also Americans. Yes. E para fechar com chave de ouro das terras britânicas para os Estados Unidos, onde o hip hop brasileiro tem feito sucesso com as reações do youtuber e também nosso mais recente entrevistado, Guni Googles. Fantastic. Now, let's keep on talking a bit more about your YouTube channel, right? Because the channel has now morphed into a platform for reactions to Brazilian art in the form of music and movies of varying genres from the past and present, right? Right. The very first video of yours I watched, it was React. You had a Racionais MC's Nico drama, and in this video you said the fact that the song is a representation of the struggle, the glory of it, the coming through it, that is deep shit. And how did this song affect you, and how was the experience of meeting them in person in New York last year? Okay, so this one is crazy. My viewpoint from that comes as somebody who oftentimes when we meet other Black people from around the world in the US, they represent their nation. And I understand that, right? That's where you from, you rep that. It's never, we never really bond over Blackness.
So when I saw this video, I'm like, wow. Like this is something that I recognize off top. I say this, the first hip hop song I remember is Public Enemy. And to me, Hasio Nice is in that same lineage. And when I saw the video, I'm looking at the background and I'm seeing Black people from all around the world. So it was clear they were not just speaking about Brazil. They were speaking about the struggle of stolen Africans who survived, right? And for me, I found that to be profound because it had been so long since I had seen that over here in the music, right? A lot of that is older artists. So even though that's an older song of Hasio Nice, Negro Drama, for me, it was brand new. And I was like, oh, shit, like that's, you know what I mean? Yeah. And so by the time I met them, okay, the thing that's crazy about them, even though they are pro-Black and they speak on the struggle and their whole concept is to put a viewpoint on that, everybody in Brazil seems to love them. Even people on the right. It's crazy. I would see comments in the comment section. I'm like, right? So by the time I meet them, it's like I'm meeting LL Cool J or I'm meeting, Rakim or something like that. Because when people tell me, oh yeah, they're on our version of the SAT, our college entrance exam, I'm like, oh, they're that big, right? Yeah. And I see that's for real. Yeah, right. And I see Mono Brown with Lula. Hip hop artists over here aren't treated with that same reverence or respect. Even the ones, especially the ones who spoke out about Blackness. You will never see Chuck D hugged up with the president or anything like that, right? And he won't be accepted by the entire nation as a representation. So for me, I just thought it was dope. I was in awe when I met them, Like they were mad, laid back, and cool, and everybody when they walked in, it was like a hush and a murmur, and Fantastic. Keep on learning your Portuguese, right? Uh-huh. Keep on learning your Portuguese. Oh yeah, absolutely. Yeah. When are you coming to Brazil? Oh, I get asked that a lot. I am not sure, because I'm so busy, and I'm a single parent. It'll have to be something I have to set up well in advance. So but I do plan on coming. Yeah, absolutely. When you come, please just let me know, right? Okay, yeah, absolutely. Absolutely. And on next time we will be talking in Portuguese. Hopefully. Yeah. Yeah. Valorize a cultura afro, a identidade negra, a ancestralidade e a pluralidade do povo negro. Apoie o Minas Negras Gerais. Pix minasnegrasgerais@gmail.com. Bora nos aquilombar! O Minas Negras Gerais agradece a sua audiência. Inscreva-se no canal, dê o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos.